Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Om Vishnu Paramahansa Rajagatacharya Sisvidesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Go Pravinandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasna Buddhaya Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namah Nirvani Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 10 Verse 30. Etāḥ param strītvam apāstapeśalam nirasta-śaucaṁ bata sādhu kurvate yāsāṁ gṛhāt puṣkara-locanaḥ patir jātv āhṛtibhir hṛdi spṛśan sādhu kurvate etāḥ paraṁ strītvam apāstapeśalam nirasta-śaucaṁ vada sādhu kurvate yāsāṁ gṛhāt puṣkara-locanaḥ apaity hṛdi spṛśan
etāḥ, all these women, param, highest, strītvam, womanhood, apāstapeśalam, without individuality, nirasta, without śaucam, hṛdi, bata, sādhu, auspiciously glorified, kurvate, do they make yāsāṁ, from whose gṛhāt, homes, puṣkara-locanaḥ, lotus-eyed, patir, husband, jātu, never at any time, apaity, goes away, āhṛtibhir, by presentation, hṛdi, in the heart, spṛśan, endeared. Translation: all these women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. Purport: the devotees of the Lord are purified souls. As soon as the devotees surrender unto the lotus feet of the Lord sincerely, the Lord accepts them, and thus the devotees at once become free from all material contaminations. Such devotees are above the three modes of material nature. There is no bodily disqualification of a devotee, just as there is no qualitative difference between the Ganges water and the filthy drain water when they are amalgamated. Women, merchants, and laborers are not very intelligent, and thus it is very difficult for them to understand the science of God or to be engaged in devotional service of the Lord. They are more materialistic, and less than them are the kiratas, hunas, andras, pulindas, pulkasas, abhiras, kankas, yavanas, kashas, etc. But all of them can be delivered if they are properly engaged in the devotional service of the Lord. By engagement in the service of the Lord, the designated disqualifications are removed, and as pure souls they become eligible to enter into the kingdom of God. The fallen girls under the clutches of Bhaumasura sincerely prayed to Lord Sri Krishna for their deliverance, and their sincerity of purpose made them at once pure by virtue of devotion. The Lord therefore accepted them as his wives, and thus their lives became glorified. Such auspicious glorification was still more glorified when the Lord played with them as the most devoted husband. The Lord used to live with his 16,108 wives constantly. He expanded himself into 16,108 plenary portions, and each and every one of them was the Lord himself, without deviation from the original personality. The Suti mantra affirms that the Lord can expand himself into many. As husband of so many wives, he pleased them with all presentations, even at a costly endeavor. He brought the parijata plant from heaven and implanted it at the palace of Satyabhama, one of the principal queens. If therefore anyone desires the Lord to become one's husband, the Lord fulfills such desires in full. So, this verse is describing those women who were captured by Bhaumasura and then were freed by Krsna, and Krsna married them. இங்கே பௌமாசுரன் பெண்களை கவர்ந்து சென்றார். அந்த பெண்கள் கிருஷ்ணரால் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். இறுதியாக கிருஷ்ணர் அந்த பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டார். அவர்களை பற்றிய விளக்கம் தரப்படுகிறது. And thus in this verse it says they were not pure. இந்த பதத்தில் அவர்கள் தூய்மையாக இல்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. However, in spite of that, Krishna accepted them. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார். Not only did he accept them, but he was so attached to them that he never left them. அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதோடு சேர்த்து
அவர்கள் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டிருந்தார். எனவே அவர்களை விட்டு விலகவே இல்லை. So, in other words, Krishna was most attached to these women, though externally they would be considered impure. வெளிப்புறமாக அவர்கள் தூய்மை இல்லாதவர்களாக கருதப்பட்டாலும் அந்த பெண்கள் மேல் கிருஷ்ணர் மிகுந்த பற்று கொண்டிருந்தார். So this shows that, of course, external appearances are a consideration, but even Krishna ultimately will ignore those rules. வெளிப்புற தோற்றம் நம்முடைய கருத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் கிருஷ்ணர் அந்த விதிகளை புறக்கணிப்பார். Similarly, with the gopis in Vrindavan, it is parikya rasa. So, how can Krishna associate with unmarried women? And yet he did. So, according to Dharma, that's bad. He should be criticized. விருந்தாவன கோபியர்களோடு பராக்கிய ரசத்தில் கிருஷ்ணர் இருந்தார். எப்படி திருமணமாகாத பெண்களோடு கிருஷ்ணர் உறவு கொள்ள முடியும்? இது பௌதிக ரீதியாக பார்த்தால் கெட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணர் அதை செய்தார். However, because the gopis were the highest devotees, that was not a consideration. கோபியர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் என்ற காரணத்தினால் இந்த விஷயம் கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. So ultimately the consideration for the Lord is the devotion. பகவானை பொறுத்தவரையில் பக்தி தான் பிரதானமானது. And externals are not the highest consideration. வெளிப்புற விஷயங்களை பகவான் பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை. So Prabhupada in the purport then mentions about the kiratas and the andhras and the other persons, kikatas, who are considered to be very low class and impure. கிராத்தர்கள், ஆந்திரர்கள், கிங்கரர்கள் போன்றவர்கள் மிக மிக தாழ்மையான குலத்தை சேர்ந்தவர்கள், தூய்மை இல்லாதவர்கள். அவர்களை பற்றி பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். However, according to Bhagavatam, if they chant the glories of the Lord, if they become devotees, they surpass the Brahmana. ஆனால் அவர்கள் பகவானின் புகழை பாடி பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபித்தால் பிராமணர்களை விட உயர்ந்த நிலையை அடைவார்கள் என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. So, of course, they surpass the Brahmana in the eyes of the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானின் பார்வையில் அவர்கள் பிராமணர்களை கடந்த உயர்ந்த நிலையில் இருப்பார்கள். The Brahmana, by definition, is someone in sattva gun. That's material. பிராமணர் என்ற வார்த்தையின் விளக்கம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர். இது பௌதிகமான விளக்கமாகும். A devotee is spiritual. பக்தர் ஆன்மீகமானவர். So the devotee surpasses the gunas. பக்தர் குணங்களை கடந்த நிலையை அடைகிறார். So externally we say, oh, he has a sudra body or a kirata body, etc. That's a material vision. வெளிப்புறமாக அவர் ஒரு சூத்திர சரீரத்தை கொண்டிருக்கிறார், கிராத்தர்கள் சரீரத்தை கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் கூறலாம். அது வெளிப்புறமான ஒரு பார்வையாகும். But Krishna is not looking at the material body, he's looking at the jiva. கிருஷ்ணர் பௌதிக சரீரங்களை பார்ப்பதில்லை, ஜீவாத்மாவை பார்க்கிறார். And if the jiva has devotion, then the Lord is attracted to that, not the external body. ஜீவாத்மாவிடம் பக்தி இருந்தால் பகவான் அந்த ஜீவாத்மாவில் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். வெளிப்புற சரீரத்தை வைத்து பகவான் கவர்ச்சி அடைவதில்லை. So this is a principle that is clearly stated in the Srimad Bhagavatam. இந்த கோட்பாடு தெளிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And it's illustrated by the activities of Krishna. கிருஷ்ணரின் செயல்பாடுகள் இதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அமைந்திருக்கிறது. It is also illustrated by the activities of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செயல்பாடுகளும் இதை விளக்கும் வண்ணம் அமைந்திருக்கிறது. So Haridas Thakur was considered to be outcast because he wasn't even a Hindu. ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் வர்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவராக கருதப்பட்டார். அவர் ஒரு ஹிந்துவாக கூட இல்லை. But Lord Chaitanya accepted him as the highest devotee. ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் அவரை மிக உயர்ந்த பக்தராக ஏற்றுக்கொண்டார். He showed great affection for Haridas Thakur, more than many other devotees. வேறு பக்தர்களை காட்டிலும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் மேல் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதிகமான பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
every day in Puri, he would go and visit Haridas Thakur. தினசரி பூரியில் அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை சென்று சந்திப்பார். In strict society at that time, he should not associate with him at all. சமுதாய கோட்பாடுகளின்படி அந்த காலகட்டத்தில் மகாபிரபு அவரோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ளவே கூடாது. In that strict society, a Brahmana should not even see a Sudra. அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பிராமணர் ஒரு சூத்ரரை பார்க்க கூட கூடாது. So to touch a Sudra or talk to a Sudra was completely forbidden. சூத்ரரை தொடுவது அல்லது அவரோடு பேசுவது முழுமையாக கண்டிக்கப்படுகிறது. But he was speaking and joking with Haridas Thakur. ஆனால் பகவான் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோடு உரையாடினார், ஹாஸ்யமாக பேசினார். Haridas Thakur wasn't even considered a Sudra. ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் ஒரு சூத்ரராக கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. A Sudra could go in Jagannath temple. Haridas Thakur could not go in the temple. சூத்ரர் கூட ஜெகநாதர் ஆலயத்திற்குள் நுழைய முடியும், ஹரிதாஸ் தாக்கூரால் நுழைய முடியாது. But Chaitanya Mahaprabhu went to see Haridas Thakur every day. ஆனால் தினசரி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பார்க்க செல்வார். Or Chaitanya would go and see Jagannath every day, but he'd also go see Haridas Thakur every day. தினசரி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரை தரிசனம் செய்வார், அதோடு தினசரி ஹரிதாஸ் தாக்கூரையும் சந்திப்பார். So Chaitanya Mahaprabhu did not care for the social conventions. சமுதாய கோட்பாடுகளை பற்றி சைத்தன்ய மகாபிரபு அதிகமாக பொருட்படுத்தவில்லை. He was showing that real qualification is devotion. உண்மையான தகுதி பக்திதான் என்பதை மகாபிரபு வெளிப்படுத்தினார். And this also is what Krsna does. இதே செயலைத்தான் கிருஷ்ணரும் செய்கிறார். He respects and is attracted to devotees regardless of their external appearance. பக்தர்களின் வெளிப்புற தோற்றங்களை பெரிதாக பொருட்படுத்தாமல் கிருஷ்ணரும் பக்தர்கள் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். So in this way the Lord is looking for the devotion. இவ்விதமாக பகவான் பக்தியை மட்டுமே பார்க்கிறார். And then the Lord becomes the servant of the devotee. அதற்கு பிறகு பகவான் அந்த பக்தருக்கு சேவகனாக மாறுகிறார். So not only did Krishna overlook the fact that they were the prisoners of Bhaumasura. பௌமாசுரனால் கைது செய்யப்பட்ட கைதிகள் என்று அந்த பெண்களை பகவான் பார்ப்பதில்லை. He accepted them as his wives. அவர்களை தன்னுடைய மனைவியாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். And as is mentioned in the purport, he never left their palace. அவர்களின் அரண்மனைகளை விட்டு பகவான் விலகி செல்லவே இல்லை. So more than the yadus, Krishna had association with these queens. எதுக்களை காட்டிலும் அதிகமான சங்கத்தை இந்த ராணியர்களோடு தான் கிருஷ்ணர் கொண்டிருந்தார். Not only was he with them, but he served them. அவர்கள் சங்கத்தில் இருப்பதோடு சேர்த்து பகவான் அவர்களுக்கு சேவைகளும் செய்தார். How did he do that? அதை எப்படி அவர் செய்தார்? He would never leave them. அவர்களை விட்டு அவர் பிரிந்து செல்லவே இல்லை. And he would always give them gifts. எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு பகவான் பரிசுகள் வழங்கினார். So usually it is the devotee that offers things to the Lord. வழக்கமாக பக்தர் தான் பகவானுக்கு பொருட்களை அர்ப்பணிப்பார். Here Krishna is offering things to the queens. இங்கே கிருஷ்ணர் ராணியர்களுக்கு பரிசுகளை அர்ப்பணிக்கிறார். So he becomes the servant of the devotee. பக்தர்களுக்கு சேவகனாக பகவான் செயல்படுகிறார். So why? Because he is controlled by devotion. இதற்கான காரணம் அவர் பகவான் பக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். In the 6 qualities of the unique qualities of bhakti mentioned by Rupa Goswami,
at the beginning of nectar devotion, the last quality is called Krsna akarshani. பக்தியின் 6 விசேஷமான பண்புகளை பற்றி ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமృత சிந்துவில் குறிப்பிடுகிறார். அதில் கடைசி பண்பு கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி. So that means that bhakti attracts Krishna. இதன் பொருள் பக்தி கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்கிறது. Of course, the word Krishna means he attracts everybody. கிருஷ்ணர் என்ற வார்த்தையின் பொருள் அவர் அனைவரையும் கவரக்கூடியவர். But Krishna is attracted to bhakti. ஆனால் கிருஷ்ணர் பக்தியால் கவர்ந்து இழுக்கப்படுகிறார். And where is bhakti? Bhakti is in the devotees. பக்தி எங்க இருக்கிறது? பக்தி பக்தர்களிடத்தில் இருக்கிறது. So Krishna is attracted to the devotees and he is also controlled by the devotees. கிருஷ்ணர் பக்தர்களிடத்தில் கவர்ச்சி அடைகிறார். அதோடு கிருஷ்ணர் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். Of course, there is reciprocation. இங்கே பதில் பிரதிஉபகாரங்கள் இருக்கிறது. According to the intensity of the devotees' bhakti, the Lord responds equally or more. பக்தர் பக்தியில் எவ்வளவு தீவிரமாக ஈடுபடுகிறாரோ அதற்கேற்ப பகவான் பதிலளிக்கிறார், அல்லது அதைவிட அதிகமாக பகவான் பதிலளிக்கிறார். So this sixth quality, unique quality of bhakti, Krishna Karshani, manifests when a devotee has prema. இந்த 6 விசேஷமான பண்புகள், கிருஷ்ண ஆகர்ஷணியை இழுக்கும் 6 விசேஷமான பண்புகள் ஒரு பக்தர் பிரேம நிலை அடையும் பொழுது வெளிப்படும். If the devotee is only doing sadhana bhakti, no, he does not completely control Krishna. சாதன பக்தி செய்யும் பக்தரால் முழுமையாக கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்த முடியாது. So if we see Krishna serving the devotee, that means the devotee has prema. கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தருக்கு சேவை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் அந்த பக்தர் பிரேமையில் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Krishna serves Arjuna. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சேவை செய்கிறார். He serves all the Pandavas. அனைத்து பாண்டவர்களுக்கும் கிருஷ்ணர் சேவை செய்கிறார். Krishna serves Yasoda and Nanda. யசோதை அன்னை நந்த மகாராஜருக்கு கிருஷ்ணர் சேவை செய்கிறார். Krishna serves the gopis. கோபியர்களுக்கு கிருஷ்ணர் சேவை செய்கிறார். This is because they all have prema. இதற்கான காரணம் அவர்கள் அனைவரும் பிரேமை கொண்டிருக்கிறார்கள். So though the person performing sadhana does not control the Lord, still Krishna is attracted to even those devotees. சாதனை பக்தி செய்யும் பக்தரால் பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் கூட அது போன்ற பக்தர்கள் இடத்தில் கூட பகவான் கவர்ச்சி அடைகிறார். So the devotee doing sadhana cannot control the Lord, but he can attract the Lord. சாதன பக்தி செய்யும் பக்தர் பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஆனால் அவர் கவனத்தை கவர்ந்து இழுக்க முடியும். And even if the devotee is doing mixed bhakti, still the Lord is attracted. பக்தர் கலப்பட பக்தி செய்தால் கூட பகவான் அந்த பக்தர் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். And we see the case of Gajendra. It was not pure bhakti. கஜேந்திரர் என்ற யானையின் விஷயத்தில் அது தூய பக்தியாக இல்லை. He called out to the Lord to get saved from the crocodile. முதலையிடமிருந்து இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக கஜேந்திரன் பகவானை அழைத்தார். But the Lord responded to that and he killed the crocodile and saved him. ஆனால் பகவான் அதற்கு பதிலளித்தார். அந்த முதலையை கொன்று கஜேந்திரனை காப்பாற்றினார். So even if a person isn't a devotee at all, as in the case of Ajamil, he simply utters the name of Vishnu. Vishnu will send his Vishnu dutas and save the devotee, the Ajamil or a sinful person. ஒரு நபர் பக்தராக இல்லாவிட்டால் கூட பகவான் அவரை காப்பாற்றுகிறார். உதாரணத்திற்கு அஜாமிலன் ஒரு பக்தர் இல்லை, நாராயணனின் நாமத்தை அழைத்தார். உடனடியாக நாராயணன் அவருடைய தூதர்களை அனுப்பி அஜாமிலனை காப்பாற்றினார். So even if the person doesn't even have bhakti, but he utters the name, that name has something in it which attracts Krishna. ஒரு நபரிடம்
பக்தி இல்லாவிட்டால் கூட பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் அந்த நாமம் ஒரு சக்தியை கொண்டிருக்கிறது. அது பகவான் கிருஷ்ணரை கவர்ந்திழுக்கிறது. This is a quality that is not present in other sadhanas. இந்த பண்பானது மற்ற சாதனை வழிமுறைகளில் இருப்பதில்லை. Practicing karma yoga, jnana yoga or astanga yoga does not really attract Krishna. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பது உண்மையில் கிருஷ்ணரின் கவனத்தை கவர்ந்து இழுக்காது. And thus another quality of bhakti is sudurlabha, rarely attained, never attained. You cannot attain it by karma, jnana or yoga. You can never attain Krishna. பக்தியின் இன்னொரு பண்பு சுதுர்லபம், அதாவது கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தின் மூலமாக நம்மால் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. So bhakti has a very, very special position. பக்தி மிக மிக விசேஷமான நிலையில் உள்ளது. And why is that? அதற்கான காரணம் என்ன? Because bhakti is non-different from Krishna himself. ஏனென்றால் பக்திக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை. It's his sarup shakti. பக்தி கிருஷ்ணரின் சுரூப சக்தியாகும். It's his internal energy. பக்தி கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தியாகும். So it's natural Krishna will be attracted to his own energy. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சொந்த சக்தியால் கவர்ந்து இழுக்கப்படுவது இயல்பானதே. Of course, the highest aspect of that is Radharani. She is Sladini Shakti. இதில் மிக உயர்ந்த அம்சம் ராதாராணி, அவர் ஹ்லாதினி சக்தி ஆவார். So Krishna is attracted to Radha. Krishna is controlled by Radha. கிருஷ்ணர் ராதாராணியிடம் கவர்ச்சி அடைகிறார். கிருஷ்ணர் ராதாராணியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். But Krishna is attracted to anyone that has bhakti. ஆனால் எந்த ஒரு நபர் பக்தி கொண்டிருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அந்த நபரிடம் கவர்ச்சி அடைகிறார். So this is the unique position of bhakti. இதுதான் பக்தியின் விசேஷமான நிலையாகும். Now we can have bhakti for Vishnu or Rama or Nrsimha or Krishna. விஷ்ணு, ராமர், நரசிங்கதேவர், கிருஷ்ணர் இவர்கள் யாரிடத்திலும் நாம் பக்தி செலுத்தலாம். And we see that it happens. Supreme Lord Vishnu, he saved Gajendra. இது நடப்பதை நாம் பார்க்கலாம். பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு கஜேந்திரனை காப்பாற்றினார். Supreme Lord was controlled by Ambarish, so he gave him his chakra. அம்பரீஷ் மகாராஜரால் பரமபுருஷ பகவான் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார். எனவே அவருக்கு தன்னுடைய சக்கரத்தை வழங்கினார். So not only Krishna but any form of the Lord is controlled by his devotee if they have prema. கிருஷ்ணர் மட்டுமல்ல, பகவானின் எந்த வடிவமாக இருந்தாலும் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அந்த பக்தர்களிடத்தில் பிரேமை இருக்கிறது. If they don't have prema, still the Lord is attracted. பக்தர்களிடத்தில் பிரேமை இல்லாவிட்டால் கூட பகவான் அந்த பக்தர்களிடத்தில் கவர்ச்சி அடைகிறார். Vishnu was attracted to Gajendra. விஷ்ணு கஜேந்திரனிடம் கவர்ச்சி அடைந்தார். Vishnu Dutta saved Ajamil. விஷ்ணுதூதர்கள் அஜாமிலனை காப்பாற்றினார்கள். So this bhakti is very, very special. எனவே பக்தி மிக மிக விசேஷமானது. Anyone who develops it becomes special. யார் ஒருவர் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்கிறாரோ அவர் விசேஷமானவராகிறார். But the remarkable thing about bhakti, anybody can practice it. ஆனால் பக்தியில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் அதை யார் வேண்டுமானாலும் பயிற்சி செய்யலாம். So it is not limited to certain people. பக்தி ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டுமே பயிற்சி செய்யக்கூடியது என்ற ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்ல. And even when you're an animal, like Gajendra, you can practice. கஜேந்திரனை போன்ற மிருகங்கள் கூட பக்தி பயிற்சி செய்யலாம். And as a human being, then we have all the different people. They could be Vaishya, Kshatriya, Brahmana, Sudra, outcast, Abhira, Huna, Andhra, etc. It doesn't matter.
இடையில் அனைத்து வகையான மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள். பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், ஆந்திரர்கள் போன்ற பல வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள், பல ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அது பெரிதாக பொருட்படுத்த வேண்டிய விஷயம் அல்ல. But not only human beings on earth are practicing bhakti. பூமியில் இருக்கும் மனிதர்கள் மட்டும் பக்தி பயிற்சி செய்யவில்லை. We see in the lower planetary systems there is bhakti also. So on Sutala-loka we have Bali Maharaj and Prahlad. கீழ் உலகங்களில் கூட பக்தி பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. சூத்தல லோகத்தில் பலி மகாராஜர் மற்றும் பிரகலாத் மகாராஜர் பக்தி பயிற்சி செய்கிறார்கள். And Patala-loka, Yamaraj is a great devotee. பாதாள லோகத்தில் மிக சிறந்த பக்தராகிய யமராஜர் இருக்கிறார். And similarly in heavenly planets all the devatas are devotees. மேல் கிரகங்களில் தேவர்கள் பக்தர்களாக இருக்கிறார்கள். And Brahma is a devotee. பிரம்மதேவரும் ஒரு பக்தர் தான். So throughout the material world, from lowest planet to highest planet, people can take to bhakti. பௌதிக உலகத்தில் தாழ்ந்த கிரகத்திலிருந்து உயர்ந்த கிரகம் வரை மக்கள் பக்தி செய்யலாம். And they all attain position in spiritual world in which they control the Supreme Lord. அவர்கள் அனைவரும் ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு நிலையை அடைகிறார்கள். அங்கே பரமபுருஷ பகவானை அவர்கள் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். So this makes bhakti very, very special. இது பக்தியை மிக மிக விசேஷமானதாக மாற்றுகிறது. So here these women are praising the queens in Dwarka. இங்கே இந்த பெண்கள் துவாரகையில் இருக்கும் ராணியர்களை புகழ்கிறார்கள். The princesses captured by Bhaumasura became queens in Dwarka, a very high position. பௌமாசுரனால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட இளவரசிகள் துவாரகையில் ராணியர்கள் என்ற நிலையை பெற்றார்கள். இது மிக மிக உயர்ந்த நிலையாகும். But real position was their devotion. ஆனால் உண்மையான நிலை அவர்களின் பக்தியே ஆகும். So the devotee is worshipped by everyone because he is dearest to the Supreme Lord. பக்தர் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரியமானவராக இருக்கும் காரணத்தினால் அனைவராலும் வழிபடப்படுகிறார். And everyone should give respect to the devotee. அனைவரும் பக்தர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் வழங்க வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. We hear Maharaj, so because devotee serving Lord, Lord also serving devotees, and so in our moment Maharaj, we have a lot of seniors devotee, and we also know that if someone have love, so we just listen and we understand they have in heart love. But now in our moment, everybody not given lectures and everybody not glorifying some devotees. But how we understand that devotee is elevated and their position is high and Lord serving them? How do we understand the devotees in a higher position? நம்முடைய இயக்கத்தில் அனைவரும் உபன்யாசம் வழங்குவதில்லை, அனைவரும் மற்ற பக்தர்களை புகழ்வதில்லை. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So a person who is not a devotee cannot understand at all. பக்தர் அல்லாதவரால் இதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. A person who has devotion, if he has a little devotion, can perceive a little. பக்தி கொண்டிருக்கும் நபர் ஒரு சிறிதளவு பக்தி கொண்டிருந்தார் என்றால் அதை ஒரு சிறிதளவு அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். A devotee who is more elevated can perceive more. அதிகமாக முன்னேறிய பக்தரால் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So, of course, it is said that the Kanishta devotee, he cannot distinguish anything. கனிஷ்ட பக்தரால் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. One who is a Madhyamadikari can make distinctions.
மத்தியம அதிகாரி வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியவர். So he distinguishes devotee from non-devotee. பக்தரையும் அபக்தரையும் அவர் பிரித்து பார்க்கிறார். He can also distinguish madhyama from kanishta. அவரால் மத்தியம அதிகாரிகளையும் கனிஷ்ட அதிகாரிகளையும் கூட பிரித்து வகைப்படுத்தி பார்க்க முடியும். He can also recognize some devotees are superior. சில பக்தர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர் அடையாளம் காண்கிறார். So by making these distinctions, he's able to associate and deal with people differently. இது போன்று வேறுபடுத்தி பார்க்கும் காரணத்தினால் மக்களோடு அவர் சங்கம் கொண்டு வெவ்வேறு விதமாக அவர்களை கையாள முடிகிறது. This becomes the cause of his advancement. இது அவருடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது. So the devotee does not associate with non-devotees. He makes distinctions for that purpose. பக்தர் அபக்தர்களோடு சங்கம் கொள்வதில்லை, அங்கே அவர் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார். He should associate with devotees. So he has to understand who is a devotee. அவர் பக்தர்களோடு மட்டுமே சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும். எனவே பக்தர் யார் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். He distinguishes kanishtas, so he instructs them. கனிஷ்ட அதிகாரிகளை வேறுபடுத்தி அடையாளம் காண்கிறார், அவர்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். He understands those who are equal madhyamas, he associates in a friendly way. தன்னோடு சமநிலையில் மத்தியம அதிகாரி நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுடன் ஒரு நட்புறவு பாராட்டுகிறார். He understands who are superior, he follows their instructions. தன்னை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களை புரிந்து கொள்கிறார், அவர்களின் உபதேசத்தை கடைபிடிக்கிறார். So for the madhyama, it is very necessary to make these distinctions in order to advance. மத்தியம அதிகாரி முன்னேற வேண்டுமென்றால் இது போன்று வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கும் விஷயத்தை சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். If one becomes uttama in prema, that person does not make any distinctions. பிரேம நிலையில் உத்தம அதிகாரி என்ற நிலையை அடையும் நபரானவர் எந்த விதமான வேறுபாடுகளையும் பார்ப்பதில்லை. For him, everyone has prema. அவரை பொறுத்தவரையில் பிரேமை அனைவரிடமும் இருக்கிறது. He sees everyone serving the Lord with the highest bhakti. அனைவரும் உயர்ந்த பக்தியோடு பகவானுக்கு சேவை செய்வதாக அவர் பார்க்கிறார். Hare Krishna Maharaj. Does the jiva by inherent quality has bhakti or it is been awarded? Like in Chaitanya Charitamrita Madhyalila, we see that Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya and that sloka, the Krishna Prema is already residing in the jiva, but it is given out when it comes out when we do the devotional process. So how to understand this, Maharaj? பக்தி என்பது ஜீவாத்மாவிடம் ஏற்கனவே ஒரு உட்புற பகுதியாக இருக்கிறதா அல்லது யாரேனும் ஒருவர் வந்து அந்த பக்தியை ஜீவாத்மாவிற்கு வழங்குகிறார்களா என்றால் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஜீவாத்மாவிடம் உறக்க நிலையில் பக்தி இருக்கிறது, அது சரியான சூழ்நிலையில் வெளிப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the verse in the Chaitanya Charitamrita Nitya-Siddha Krishna Prem comes actually from the verse in the Nectar of Devotion. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேம் என்ற பதமானது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவிலிருந்து வருகிறது. And the in the Nectar Devotion that comes actually within the definition of sadhana bhakti. பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் சாதன பக்தியின் விளக்கத்தோடு சேர்த்து இது வழங்கப்படுகிறது. And there it says that this nitya siddha bhava manifests in the heart of the jiva. ஜீவாத்மாவின் மனதில் இந்த நித்திய சித்த பாவமானது வெளிப்படுகிறது என்று அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it doesn't make any mention of where it comes from or whatever, but it's nitya siddha because bhava, prema, etc. are non-material, everything non-material, spiritual, everything spiritual is eternal. So it's nitya siddha. Everything spiritual is nitya siddha.
எங்கிருந்து வருகிறது என்று அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் அது நித்திய சித்தர் என்று அடையாளம் காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் பாவா, பிரேமை போன்றவை ஆன்மீகமானது. அது நித்திய சித்தர்களிடத்தில் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது. So prema is eternal, bhava is eternal, spiritual bodies are eternal. பிரேமை நித்தியமானது, பாவநிலை நித்தியமானது, ஆன்மீக சரீரங்கள் நித்தியமானது. So we do not manufacture a spiritual body or bhava or prema by ourselves. நம்முடைய சொந்த முயற்சியில் ஆன்மீக சரீரம், பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளை உருவாக்க முடியாது. It is nitya-siddha. It's already there. அது நித்திய சித்தர்கள் ஏற்கனவே இருக்கிறது. The Bhakti Shakti, Hladini and Samved Shaktis are nitya-siddha. They're eternal. It's not created. பக்தி சக்திகள், ஹ்லாதினி மற்றும் சம்வித் சக்திகள் நித்தியமானது, படைக்கப்படுவதில்லை. But they manifest within the jiva. ஜீவாத்மாவில் அது வெளிப்படுகிறது. So, of course, we can always ask, well, where did it come from? எங்கிருந்து அது வருகிறது என்ற கேள்வியை நாம் எப்பொழுதும் கேட்கலாம். In the case of the jivas in the material world, jiva got the seed of bhakti and he cultivated bhakti and then it manifested as bhava and prema, which are nitya-siddha. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி என்ற விதையை பெறுகிறது. அந்த விதையை அந்த ஜீவாத்மா நீரூற்றி வளர்க்கிறது. அது பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளாக இறுதியாக வெளிப்படுகிறது. Where does it come from? Ultimately, it all comes from Krsna. அது எங்கிருந்து வருகிறது? இறுதியாக அனைத்தும் கிருஷ்ணனிடத்திலிருந்து வருகிறது. Guru Krishna prasade by bhakti lata bij. So by the mercy of Guru and Krishna, you get the seed of bhakti. So seed of bhakti is eternal, coming from Guru and Krishna, and jiva gets it, and then he attains prema. பக்தி என்ற விதை நித்தியமானது. அது குரு கிருஷ்ணரிடமிருந்து வருகிறது. ஒரு ஜீவாத்மா அந்த பக்தியை பெற்று அதை சரியாக நீரூற்றி வளர்க்கும் பொழுது பிரேம நிலையை அடைய முடிகிறது. Hare Krishna. Then it is not a manifestation. It is given by the external Guru Maharaj. Is it the fine? So the bhakti is given by the external person like Guru. It's not inherent in the jiva then. அவ்வாறு இருக்கையில் பக்தி ஒரு வெளிப்புற நபர், குரு போன்ற நபரால் வழங்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவில் ஒரு உட்புற பகுதியாக இருப்பதில்லை என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? So of course we say that the seed of bhakti is planted by Guru and Krishna, which would mean the seed is not there already. What we do say, however, is, like Bhaktivinoda Thakur says, that the nature of the jiva or the jaiva dharma is prema. பக்தி என்ற விதை குருவால் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் அந்த பக்தி என்ற விதை நம்மிடத்தில் இல்லை என்று பொருளாகிறது. ஆனால் ஜெய்வ தர்மாவில் குறிப்பிடப்படுகிறது அந்த ஜீவாத்மாவின் தொடக்கம் அல்லது விதை போன்றது பிரேமை என்று. But people in the material world don't have prema. ஆனால் பௌதிக உலக மக்களிடத்தில் பிரேமை இருப்பதில்லை. So how can it be the dharma of the jiva? அவ்வாறு இருக்கையில் எப்படி இது ஜீவாத்மாவின் தர்மமாக முடியும்? So we could say, well, it is there, but not manifested. எனவே அது இருக்கிறது ஆனால் வெளிப்படவில்லை என்று நாம் கூறலாம். But if it's there and not manifested, is that even possible? If it's there, it should manifest. ஆனால் அது இருக்கிறது ஆனால் வெளிப்படவில்லை என்பது சாத்தியமாகிற செயலாகிறதே. அது இருந்தால் கண்டிப்பாக வெளிப்பட்டாக வேண்டும். If a jiva has prema, it would manifest in the jiva. ஜீவாத்மாவிடம் பிரேமை இருந்தால் அது ஜீவாத்மாவில் வெளிப்படும். However, even for the demon or whatever, there's always the possibility that prema can manifest. இருப்பினும் ஒருவர் அசுரனாக இருந்தால் கூட அவரிடத்தில் கூட பிரேமை வெளிப்படுவதற்கு அனைத்து சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளது. But it takes certain conditions. ஆனால் அதற்கு சில நிபந்தனைகள் உள்ளது. Qualification is faith, and then faith we get the seed of bhakti.
அடிப்படை தகுதி நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மூலமாக பக்தி என்ற விதை நமக்கு கிடைக்கிறது. So it is possible a demon can develop bhakti and get prema also if he gets faith. How does he get faith? Mercy of devotees. ஒரு பக்தரிடத்தில் பக்தர்கள் கருணை மூலமாக நம்பிக்கை இருந்தால் அந்த ஜீவாத்மாவானது அந்த நம்பிக்கை மூலமாக பக்தியை வளர்த்துக் கொண்டு பிரேமை அடையலாம். And the mercy of devotees and the faith that develops does not give regard whether a person is a demon or a devotee or a brahmana or a sudra or a mlech or anything. Doesn't matter. அந்த பக்தர்களின் கருணை மற்றும் நம்பிக்கையானது ஒரு நபர் பிராமணரா, வைஷ்யரா, சூத்ரரா அல்லது அசுரனா என்பதை பார்ப்பதில்லை. அந்த விஷயங்களை பொருட்படுத்துவதில்லை. So every jiva has a capacity for prema. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவிற்கும் அந்த பிரேமை அடையும் தகுதி இருக்கிறது. And if they get mercy of devotees, they develop faith and then do bhakti, they can manifest prema. பக்தர்களின் கருணையை அவர்களுக்கு கிடைத்தால் அவர்கள் பக்தி என்ற விதையை பெற்று பக்தியை வளர்த்துக் கொண்டால் அவர்களால் பிரேமையை வெளிப்படுத்த முடியும். But that prema is part of Sarup Shakti, Hladini and Samvit Shaktis. It's different from the Jiva Shakti. ஆனால் அந்த பிரேமை சொரூப சக்தி, லாதினி மற்றும் சம்பித் சக்திகளின் ஒரு பகுதியாகும். அதற்கும் ஜீவ சக்திக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளது. But by the mercy of the Lord, it can manifest in the jiva. ஆனால் பகவானின் கருணை மூலமாக அது ஜீவாத்மாவில் வெளிப்படலாம். So the jiva and prema is a combination of two shaktis, Jiva Shakti and Hladini Samvit Shaktis from the Chit Shakti. பிரேமனில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் இரண்டு சக்திகளின் கலவையாகும். ஒன்று ஜீவ சக்தி, மற்றொன்று பிரேமையில் இருக்கும் ஹ்லாதினி மற்றும் சம்பித் சக்திகள். Online questions. Hare Krishna Maharaj, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna.